Good morning, dear students. Today we'll see next topic, hexose monophosphate pathway or hexose monophosphate shunt. It is otherwise known as pentose phosphate pathway. Pentose phosphate pathway. This is an alternative pathway for the oxidation of glucose. Okay, we can consider this as an alternative for glycolysis or TCA cycle. Okay, HMP shunt produces NADPH, particularly NADPH, which is required for the biosynthesis of fatty acids. That is the importance of this HMP shunt. Here, no ATP is directly utilized or produced from this HMP shunt. No ATP is directly utilized or produced from HMP shunt. And the site of or the location of HMP shunt is cytosol of the cell, particularly in liver, adipose tissue, adrenal gland, erythrocytes, testis, and lactating mammary glands. These are the places where HMP shunt is very active, and these are also the places of fatty acid biosynthesis. Okay, then coming to the reactions of HMP shunt, we can divide the HMP shunt into two phases. One is oxidative and other one is non-oxidative. Coming to the oxidative phase, in the first step, here glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate is converted into 6-phosphogluconolactone by the enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase. Glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme converts glucose 6-phosphate to 6-phosphogluconolactone. Here a coenzyme is involved, which is NADP. It is converted into NADPH plus H, which is reduced. So a high energy molecule NADPH is produced from this reaction. Okay, then in the second step, 6-phosphogluconolactone is converted into 6-phosphogluconate by the enzyme 6-phosphogluconolactone hydrolase. 6-phosphogluconolactone hydrolase converts 6-phosphogluconolactone to 6-phosphogluconate. Then in the next step, 6-phosphogluconate is converted into 3-keto-6-phosphogluconate by the enzyme phosphogluconate dehydrogenase. 6-phosphogluconate dehydrogenase. The 3-keto-6-phosphogluconate is immediately decarboxylated to ribose 5-phosphate. See, we are not writing the intermediate. 6-phosphogluconate is converted into 3-keto-6-phosphogluconate by the enzyme 6-phosphogluconate dehydrogenase. Here one high energy molecule NADP is converted into NADPH. It is reduced to NADPH, and this is immediately decarboxylated. That means one molecule of carbon dioxide is emitted and it is converted into ribose 5-phosphate. Okay, 3-keto-6-phosphogluconate is immediately decarboxylated to ribose 5-phosphate. This is the oxidative phase. That is the first phase of HMP shunt. In the beginning, glucose 6-phosphate is converted into 6-phosphogluconolactone by the enzyme
glucose 6-phosphate dehydrogenase. Here coenzyme NADP is converted into high energy molecule, or coenzyme NADP is reduced to NADPH, which enters into electron transport chain and produces energy. And then 6-phosphogluconolactone is converted into 6-phosphogluconate by the enzyme 6-phosphogluconolactone hydrolase. Then 6-phosphogluconate is converted into ribulose 5-phosphate by the enzyme 6-phosphogluconate dehydrogenase. Here also coenzyme NADP is reduced to NADPH. Okay. Actually 6-phosphogluconate is converted into 3-keto-6-phosphogluconate, which in turn decarboxylated to form ribulose 5-phosphate. This is a oxidative phase. In non-oxidative phase, interconversion of 3, 4, 5 carbon monosaccharides. 3, 4, 5 and 7 carbon monosaccharides. We will see the non-oxidative phase of HMP Shunt. Here ribulose 5-phosphate, it is by the enzyme epimerase, ribulose 5-phosphate epimerase. Ribulose 5-phosphate epimerase enzyme converts ribulose 5-phosphate to cellulose 5-phosphate. Cellulose 5-phosphate. See, here we have to remember up to 6-phosphogluconate, it is 6 carbon compound. Here on carbon is emitted by emitted in the form of carbon dioxide. So ribulose 5-phosphate is a 5 carbon compound. Cellulose 5-phosphate is also a 5 carbon compound. Then this ribulose 5-phosphate also converts into ribose 5-phosphate by the enzyme ketoisomerase. Ribose 5-phosphate, ribose 5-phosphate ketoisomerase. Ketoisomerase. Ribose 5-phosphate ketoisomerase converts ribulose 5-phosphate to ribose 5-phosphate. Ribose 5-phosphate. This is also a 5 carbon compound. The non-oxidative phase, actually interconversion of 3, 4, 5 and 7 carbon monosaccharide takes place. Here ribulose 5-phosphate is converted into cellulose 5-phosphate by the enzyme ribulose 5-phosphate epimerase, and then this is also converted into ribose 5-phosphate by the enzyme ribose 5-phosphate ketoisomerase. Then in the next step, 2 carbon from cellulose 5-phosphate is transferred to ribose 5-phosphate by the enzyme transketolase. Okay, here 2 carbon from cellulose is transferred to ribose 5-phosphate. അപ്പോൾ ഇത് 5 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് സൈലോസ് 5-ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്ന് 2 കാർബൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് 5, 2, 7 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആവും. അതായത് ഹെഡോഹെപ്റ്റുലോസ് 7-ഫോസ്ഫേറ്റ്. അതായത് അതൊരു 7 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടാണ്. 5 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ളതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് 2 കാർബൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു 7 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് മാറി. സെഡോഹെപ്റ്റുലോസ് 7-ഫോസ്ഫേറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ റിമൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 കാർബണുള്ള കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് 2 കാർബൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്. ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് റിമൈനിങ് ഉള്ളത് 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്. ദെൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്കീറ്റോലേസ്. Then in the next step transaldolase converts 3 carbon from sedoheptulose 7-phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate. അതായത് സെഡോഹെപ്റ്റുലോസ് 7 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 3 കാർബൺ പോയിട്ട് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. 1 is 3 കാർബണും 3 കാർബണും ചേരുമ്പോൾ 6 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്. അതായത് ഫ്രക്ടോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റായി. ഒന്ന് ഫ്രക്ടോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റായി. ഇവിടെ സെഡോഹെപ്റ്റുലോസ് 7-ഫോസ്ഫേറ്റിൽ 3 കാർബൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് 4 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടാണ്. അതാണ് എറിത്രോസ് 4-ഫോസ്ഫേറ്റ്. സോ
3 carbon from pseudoheptulose is transferred to glyceraldehyde 3-phosphate by the enzyme trans-aldolase to form a molecule of fructose 6-phosphate and a molecule of erythrose 4-phosphate. Erythrose 4-phosphate means it's a 4 carbon compound. It is 6 carbon compound. Okay. Then again trans-aldolase. ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ് again transfers 2 carbon from cellulose 5-phosphate to erythrose 4-phosphate. അതായത് എറിത്രോസ് 4-phosphate cellulose 5-phosphate 2 കാർബൺ എറിത്രോസ് 4-phosphate ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അഗൈൻ ഫ്രക്ടോസ് 6-phosphate സൈലോസിൽ നിന്ന് 2 കാർബൺ എറിത്രോസ് 4-phosphate ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതായത് അപ്പം 4 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടായ എറിത്രോസ് 4-phosphate ഒന്ന് ഫ്രക്ടോസ് 6-phosphate ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ റിമൈനിങ് വരുന്നത് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate ആണ്. അത് ട്രാൻസ് കീറ്റോലൈസ് തന്നെയാണ്. ട്രാൻസ് കീറ്റോലൈസ്. ഓക്കെ. അപ്പം again this glyceraldehyde 3-phosphate enters into either glyceraldehyde 3-phosphate as well as fructose 6-phosphate enters either into glycolysis or into gluconeogenesis according to the requirement of the body. അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate ഫ്രക്ടോസ് 6-phosphate എല്ലാം ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും. അതായത് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്. അതേസമയം ബോഡിക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഏതിലാണോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് ബോഡിയുടെ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം HMP shunt consists of 2 phases. One is oxidative phase and another one is non-oxidative phase. In oxidative phase, glucose 6-phosphate is converted into 6-phosphogluconolactone by the enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase. Here coenzyme NADP is reduced to NADPH. And in the second step, 6-phosphogluconolactone is converted into 6-phosphogluconate by the enzyme 6-phosphogluconolactone dehydrolase. And then in the third step, again 6-phosphogluconate is converted to 3-keto 6-phosphogluconate by the enzyme 6-phosphogluconate dehydrogenase, which is decarboxylated immediately to form ribulose 5-phosphate, which is a 5-carbon compound. Here also coenzyme NADP is reduced to NADPH. Then this is the oxidative phase of HMP shunt. And then in the non-oxidative step or non-oxidative stage, interconversion of 3, 4, 5 and 7 carbon monosaccharides takes place. Here in this step, ribulose 5-phosphate by the enzyme ribulose 5-phosphate epimerase, it is converted into cellulose 5-phosphate, which is a 5-carbon compound. Then ribulose 5-phosphate also converts into ribose 5-phosphate by the enzyme ribose 5-phosphate ketoisomerase. Then in the next step, 2 carbon from cellulose 5-phosphate is transferred to ribose 5-phosphate by the enzyme transketolase to form pseudoheptulose 7-phosphate. That is the 2 carbon from cellulose 5-phosphate, which is a 5-carbon compound. It is transferred to ribose 5-phosphate. So it converts into pseudoheptulose 7-phosphate and a 3-carbon compound glyceraldehyde 3-phosphate. Again by the enzyme trans-aldolase, 3 carbon from pseudoheptulose 7-phosphate is transferred to glyceraldehyde 3-phosphate to form a 6-carbon compound fructose 6-phosphate and a 4-carbon compound erythrose 4-phosphate. ഇവിടെ 7-carbon compound നിന്ന് 3 carbon പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് 4-carbon compound ആയ erythrose 4-phosphate ഫോം ചെയ്തത്. Okay. Again by the enzyme transketolase, 2 carbon from cellulose is transferred to erythrose 4-phosphate. ഇവിടെ നിന്ന് 2 കാർബൺ എറിത്രോസിലോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത്
fructose 6-phosphate ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ബൈ ദ എൻസൈം ട്രാൻസ്കീറ്റോലൈസ് ആൻഡ് xylose 5-phosphate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate, and this fructose 6-phosphate, one fructose 6-phosphate from here and another one from here, this fructose 6-phosphate and this glyceraldehyde endaces either into glycolysis or gluconeogenesis according to the requirement of the body. Then coming to the importance of HMP shunt, see, it is very important because of the production of pentoses and NADPH. HMP shunt produces pentose sugars and NADPH. Pentose sugar, we know that it is very important for the synthesis of nucleic acids. For example, ribose 5-phosphate is very important for the synthesis of nucleic acids and thereby nucleotides. Then NADPH is very important for the biosynthesis of fatty acids and steroids. NADPH is very important for the biosynthesis of fatty acids and steroids. Then coming to the regulation of HMP shunt, here 6-phosphor, the first enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase is a regulatory enzyme for this HMP shunt. Glucose 6-phosphate dehydrogenase regulates this HMP shunt. If the amount of NADPH is more, then it inhibits HMP shunt. NADPH ൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് HMP ഷണ്ടിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് NADP/NADPH ൻ്റെ റേഷ്യോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു HMP ഷണ്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. NADPയുടെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ HMP ഷണ്ട് കൂടുതൽ നടക്കും. NADPH ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ HMP ഷണ്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.